Hello, guys. Good Good afternoon. afternoon, Doctor. Good afternoon, V. How was the meeting with guest speaker? I'm so disappointed. Oh my What? god. I'm really disappointed because she just said about her startup story and some case the Vietnamese government support many startup business. So That's it? yes. Oh, so if you guys didn't find any interesting point or no, I mean, if you didn't find any useful knowledge from the meeting, you need to provide some feedback to the faculty of business administration. We're gonna train the guest speaker next time. Yes, there was an issue of her network and she stopped immediately. So, is there any requirement for writing any report for that meeting? Do you need to write any report for that meeting? Yes, because it is the uh, condition of our university. Mm. After the meeting, we have within 24 hours to write a report. Yes. Yes, yes. You guys have 24 hours to submit your report. And you know how to submit it and who you need to submit to, right? Yes. Okay, I think we should move on with chapter 6. So this is where we end in the reverse session. So now I'm gonna move on to this line. So one of international standard of quality is frequently used is ISO. And ISO is a short form of International Organization for Standardization. So for I don't know why they call it ISO instead of IOS. Anyway, ISO 9000 is a series of five international industrial standards from ISO 9000 to 9004, and this standard of quality originally designed by the International Organization for Standardization in Geneva to meet the need for product quality assurance in purchasing agreement. Nowadays we have, you know, So ISO 14. we haven't seen the your share. Oh my goodness, sorry, I forgot to share my screen. Thanks for reminding me. You know, I'm getting on, guys. I'm turning 40s at the years, so I'm not young anymore. Thank you for that. Okay, I just repeat what I said. So oops, one of the international standard of quality is frequently used is ISO. And ISO is a short form of International Organization for Standardization. So instead of saying IOS, we call it ISO. And this quality standard originally here in Geneva to meet the need for product quality assurance in purchasing agreement.
And nowadays we also have ISO 14000. So ISO 14000 is a quality certificate for green production process. Okay, and ISO certificate concerns the registration and certification of a manufacturer quality system, or we call it. In order to get the ISO certification, the company need to meet certain requirements for its production process. And ISO is a certification of a system of a quality control system a company has in place to ensure it can meet public quality standard. And ISO, for example, 9000 standard, do not apply to specific products. It's very important keywords. Okay, so you guys familiar with what can I say? High quality Vietnamese product. And I'm going to say in Vietnamese, hàng Việt Nam chất lượng cao. Is it familiar to you guys? Guys? Yes. Yeah. Hàng Việt Nam chất lượng cao, yeah, high quality Vietnamese products. So in the package of those products, usually you're gonna have they're gonna put ISO, 9000 or 9004 or something like that. And it in case that the company, not the products, meet the requirements, certain requirements for the quality standard, international quality standard. I'm going to give you an example. For example, Company A. Company A, okay, got ISO certification. It means that ISO certification, for example, ISO 9000. So this indicates that the production process meet some certain requirements for international quality standard, not the products. This indicates the production process or technology you apply in the production process. ISO 9000 do not apply to specific products. So if a company A get ISO 9000 as an example, it means that the production quality process running by the company A has met certain requirement of international quality standard. And if the company A have three types of products, such as product 1, product 2, and product 3, so ISO 9000 do not apply to these specific products. I'm gonna explain it in Vietnamese if you like. Do you understand what I'm saying, guys? Please translate to Vietnamese, Doctor. Okay. ISO đó là một cái chứng chỉ về chất lượng ha. Chứng chỉ về chất lượng quốc tế, mà ISO nó viết tắt của cái từ là đó là một cái tổ chức để cấp cái chứng chỉ chất lượng ha, và nó là quốc tế và nó là cho cái việc chuẩn hóa trong cái dây chuyền sản xuất các bạn. Và tại một lý do đó ta gọi là ISO chứ ta không gọi là iOS ha. Và các bạn nhớ là ISO này nó muốn ám chỉ là cái công ty nó đang sử dụng cái dây chuyền sản xuất công nghệ sử dụng đáp ứng được yêu cầu về chất lượng quốc tế ISO, chứ ISO nó không phải là chứng chỉ dành cho sản phẩm. Hiểu thầy đang nói gì không?
Thí dụ hàng Việt Nam chất lượng cao, các bạn thấy trên cái bao bì nó hay có ghi, thí dụ như sản phẩm A trên bao bì nó ghi là để đạt chứng chỉ ISO gì, đúng không? Thì các bạn không tìm hiểu thì các bạn hay dễ bị hiểu lầm là cái gì? Là chứng chỉ ISO đó là dành cho cái sản phẩm đó, không phải vậy. Cái chứng chỉ ISO đó là dành cho cái công ty sản xuất sản phẩm đó, và ISO có ý nghĩa là cái công ty đó, cái hệ thống dây chuyền của nó, cái công nghệ kỹ thuật của nó sử dụng đáp ứng được tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO. Vậy thì nếu như công ty A mà được chứng chỉ ISO thì các sản phẩm của nó trên bao bì nó có thể ghi cái ISO hết. Ví dụ sản phẩm Product 1, 2, 3 nó đều có thể dán cái mác ISO ở trên cái bao bì sản phẩm đó. Nhưng nó không có nghĩa là cái sản phẩm một, thí dụ như Product 1 là nó được chứng chỉ ISO, không phải vậy. Công ty được chứ sản phẩm không được. Chứng chỉ ISO không ám chỉ một sản phẩm cụ thể. Nó chỉ cái công ty sản xuất chứ không phải là nó chỉ cái sản phẩm. Hiểu ý thầy đang nói gì không mấy bạn? Dạ hiểu thầy. Ok, đừng có hiểu lầm nha. Yeah. Okay, so move on. So ISO is a certification of the production process only. This is very important. Production process only, and does not guarantee that a manufacturer produce a quality products or service. So if the company A get ISO 9000, it doesn't mean that its products meet certain international quality standard. Is it clear, guys? And the series describes 3 quality system model, define quality concepts, and gives guidelines for using international standard in quality system. Okay, and for business services, how we can judge the quality of a service. So for many industrial products, such as cell phones or revenue, the revenues from associated service assist the revenue from the products. This is very important keyword. You already learned this in principle of marketing. Okay, you guys, do you play PlayStation? Guys, do you know PlayStation? Yes, I have. Yeah, you have one, right? Okay, so can you please tell me how much it costs for one PlayStation control? It's around PlayStation. What model is it? PlayStation 4 or 5? 5. Okay, how much it costs you for the PlayStation 5? How much it costs? I guess 40 million Vietnam dong. 40 million? 14. 14. 14. I'm sorry. Yes, at a pre-sale store Vietnam. around 20 million Vietnam dong. Okay, so if we buy it from a retail store in Ho Chi Minh City, it's going to cost you roughly about 20 million Vietnam dong for PS5. And now, can you please tell me how much it costs for one CD game? Do you need to buy a CD game to play PlayStation 5? Guys, how much it costs for one CD game? it's around $50. 50? Yes. 50 US dollar. Okay, so you see, in reality, the revenues from associated service, such as after sales service or spare part go along with the main products, could assist the revenue from the products. So let me convert it to Vietnam dong. How much? $50 is equivalent to, let's say, more than 1 million Vietnam dong, right? So if you buy 20 CDs, it's gonna cost you as much as the PlayStation 5.
And in reality, the revenues from associated service or associated spare part could assist the revenue from the main products. It's very important, boy. Okay, and for many industrial products, after sales service is also important. You guys, do you understand the word after sales service? So what kind of service can be seen as after sales service? Guys, like maintenance. Maintenance, yes. Yeah. Quarantine, so on and so forth. So those are the service that can be seen as after sales service. And for many industrial products, after sales service is also important. Why? If you can answer me why is important, I'm going to give you 1 bonus point for it. Why? Why is it important? The first point is to build the customer trustworthy, the customer relationship. The second one is to keep them as a potential future customer for future purchases. Yes. That's it? Yeah. Thank you very much. You got it. Congratulations. You got 1 bonus point from me. Okay. Why we need to focus on the after sales services? Bear in mind, guys, once our product is sold, it doesn't mean hasta la vista. Hasta la vista is Spanish. It means, okay, done, disappear. Okay, finished. I'm on my way. We don't know each other. Finish. No, it's not the way we're doing business here. Now today, what we need to focus is the customer customer lifetime value. Have you ever heard customer lifetime value? Yes. We don't expect our customer to buy our products once. We expect them to make repurchase. I mean, buy our products and then come back to buy it more in the future. So that's why we call customer lifetime value. We need to, cultivate the customer lifetime value instead of focusing on sale volume. So just a quick review about principle of marketing. Sale volume versus lifetime value. Okay, so you guys understand the difference between selling and marketing, don't you? Selling and marketing, they are different. In selling, in the definition of selling, we focus on the sale volume. We try to sell as much as we can. This is called selling. But if we focus on our customer lifetime value, we focus on our after sales services, we expect our customer to come back to make repurchase. And we focus on the customer lifetime value is the definition of marketing.
You already learned this in principal marketing, didn't you? Guys? Yes, we have. Yes. So keep in mind that after sales services is very important in marketing because we as international marketer or marketer in general, we need to focus on the customer lifetime value. We need to cultivate our customer lifetime value. And customer training is rapidly becoming a major after-sales service when selling technological products in countries that demand the latest technology but do not always have trained personnel. And after-sales service are crucial in building strong customer loyalty and are also almost always more profitable than the actual sales of the machineries or products. So this point, the last point, is very similar to the difference between selling and marketing. Okay, do you have any question? Yes? No? Let's move on. So in the B2B market, trade shows also play a crucial role. Trade show. Trade shows, I'm going to use Vietnamese for you guys to understand it. Trade show dịch ra tiếng Việt là hội chợ thương mại, gần giống vậy. Các bạn biết cái hội chợ thương mại đúng không ạ? Nơi mà người ta đến để mà người ta giới thiệu đến các cái sản phẩm mới của cái thương hiệu đó cho đến người tiêu dùng. Hội chợ, nhiều công ty đăng ký trong một cái hội chợ và sau đó là sao? Họ trưng bày các sản phẩm mới hay là họ phổ biến thông tin về các cái sản phẩm họ hiện có đến khách hàng. Đó là hội chợ. A trade show serves as a more important vehicles for selling products, reaching prospective customers, contacting and evaluating potential agents and distributors, and marketing in most countries. So, and this method serves as much more important role in other countries where most prospects are found. So, trade shows provide the facilities for a manufacturer to exhibit and demonstrate products to potential users and to view competitors' products. In addition, trade shows also create an opportunity to create sales and establish relationship with agent, distributor, franchisee, or suppliers, so on and so forth. And that can lead to more permanent distribution channels in foreign markets. Meanwhile, one of its cons, or we call it disadvantage, this similar to disadvantage. And pros, we can say advantage if you like. So this methods involves the people's skill for operating a trade show. So in order to, operate a trade shows like this, you need skilled people. You need some skill staff to operate a trade show for you. Another disadvantage of using a trade show is that it's costly as compared to other methods. It costs you a lot to, register a space in a trade show to display your latest products. It's very costly. And there's always a trade-off between price and quality. We already learned that value can be calculated by quality divided by price, or in other words, quality
has a positive relationship with quality and negative relationship with price. And building long-term relationships with customer is a viable strategy for business-to-business marketing. It shifts the focus away from price to service and long-term benefits. So why do we need to obtain our customer lifetime value? Because the reward is loyal customer that translate into substantial long-term profit. And focusing on long-term relationship building will be especially important in most international markets where culture dictates stronger ties between people and companies. So that's it for chapter 6. Do you have any question for this chapter, guys? Do you have any question? No. No? Okay, if you don't have any question, then I'm gonna move to chapter 7. Stop. Chapter 7. Okay, guys, welcome to chapter 7, International Pricing Strategy. So, after finishing this chapter, you will be able to recognize components of pricing as competitive tools in international marketing. And you will be able to discuss how to control pricing in parallel import or markets, as well as plan price escalation and how to minimize its effect, and identify the various approaches to international pricing. You will be able to understand counter trading and its place in international marketing practice. And finally, you can explain the mechanics of price quotation. So, international pricing. Now in this chapter, we focus on the policy to develop an international pricing. Previous chapter we already learned about B2B products. We already learned the B2C products. So we finished the first component of marketing mix. Or we call it 4 Ps. So we already finished products for the B2B and B2C market. Now we move to pricing, the second component in marketing mix, pricing. So setting and trending price are key strategic marketing decisions, and price possess value and communicate in international markets. So there's a strong relationship between price and value. Higher price usually associates with
higher value. Now I'm going to give you an example for that relationship. First of all, on your right hand side, you're gonna see a watch from Rolex Selling. Rolex is a Rolex watch, and this is the model Selling. It's an example of the price value relationship. And Rolex is a very famous watch brand all over the world, and its sharing strategies involve the differentiation. It means that its products usually offer the high quality with high price. So the overlap between price, value, and quality is called ideal. So we have three components that we as the buyer need to take into consideration. The first component involves price, value, and quality. So this is the equation that we already learned. And the ideal products must reflect the quality and value the customer places in the products, or the ideal products must be the optimal choice or optimal combination between price, value, and quality. For me, a product with the best price, best quality, and best value should be called in your dream. It's very difficult to happen in reality. Best value with best quality for the lowest price. This is called the ideal products. But in the B2B market, can we achieve that? Guys, you already learned in the previous session. Can yes. We need to? Yes, but if we buy it in a large quantity. Yes, correct. If we buy in a large quantity, we're gonna have a power to negotiate with the seller to obtain the highest quality with the highest value for the lowest price. So in setting a price in international markets, we need to take into account different factors, including tariff. Tariff is the first factor we need to take into account. Tariff. You already learned tariff, right? It's similar to tax. Taxes or taxes issued by the foreign country, the country that you're targeting. The second factor involves costs. The third one involves competition. The fourth one involves currency fluctuation. And finally, price quotation. I'm gonna discuss one by one. Oh. So the country in which business is being conducted, the type of products, variation in competitive condition, and all those strategic factors also affects pricing activity. Active marketing in several countries compounds the variables relating to price policy. Explicitly talk out define pricing policies, how to avoid setting a price in haste. So in order to, set up the price objective, or in order to determine the price of our final products, we need to develop the pricing objective first. We need to choose whether we go for profit-oriented objective or sale-oriented objective or status quo-oriented objective.
For profit oriented objective, we can set the pricing objectives such as to achieve a target results or to maximize the profit, our profit. For sale-oriented objective, we can aim for increase sale volume or increase market share. So this is called sales-oriented objective. We focus on selling. Status-oriented objectives, we can aim for stability in price or to meet competition or simply to survival. Now I'm going to give you one example for it. For example, if your competitor says a much lower price as compared to your price, what you gonna do? You're gonna lower your price in order to meet competition. And okay, for survival, what does this mean? For example, if you want, okay, if your product has low quality, as compared to competitors. So in order to survive, you need to set your price as slow as you can in order to, to survive in the market. So it depends. It depends on the situation, the status quo. Okay, so it's not always possible to control end price. And the more control a company has over the final selling price of a product, the better it is able to achieve its marketing goals. And broader product lines and the larger the number of countries involved, the more complex the process of controlling price charge to the end user. So you only learn how to develop a pricing policy in principal marketing, but in the international market, in order to determine the price for your final products is very complicated. It's much more difficult because in the international market, there's a much broader number of countries involved. And the factor associated with pricing is very complex. And one of the reasons for difficult to control the end price involves the parallel importation, or we call it gray market. Parallel importation, or you can call it gray market. Gray market. I'm gonna say in Vietnamese. Tiếng Việt mình thì mình không có gọi đúng ra cái gray market, thì mình không có dịch ra là thị trường xám hay gì, hay mình dịch ra đó là thị trường chợ đen. Các bạn có bao giờ nghe đến thị trường chợ đen chưa lớp? Dạ có thầy. Dạ có thầy. Yeah, thị trường chợ đen chính là gray market. So on account of competition, firm may have to charge different price from country to country. And in international marketing, this causes a vexing problem. Parallel importation or gray market. Now I'm going to explain it. Why it's important? Why the existence of gray market can have a significant effect on your pricing policy. And the possibility of parallel markets occurs whenever price differences are greater than the cost of transportation between two markets. I'm gonna use a picture to explain this point to you. Oops. Okay, so this is country 1,
there's gonna be country 2 and country 3. Or I'm gonna explain a much simpler case. Okay, just country 1 and country 2. Okay, so if the box A is set at, for example, $100 in the country 2, and also box A, you know, similar brands, similar functions, everything exactly the same. Product A in country 1, for example, only okay, I'm gonna give this 120. I'm gonna give this 120. $120. Okay, so this is the information we have. Product A is sold at $120 in country 1, and is sold as $100 in country 2. And for example, if the transportation costs for delivering or for exporting the box A to the box A from country 2 to country 1 is only at $10 for one box. Okay, so guys, what's going to happen? Guys, what's going to happen? What's going to happen, guys? The account will buy in the country 2 to bring it into country 1, then they will have more lower cost. Exactly. That's exactly what I'm aspiring for. People will buy box 8 in country 2 and then export it to country 1. Why? Because the transportation cost is just $10. So if you plus the transportation cost, the box 8 in this case will be set as $100 plus $10 for the transportation cost. So this is lower than 120. So we can make a profit by exporting box A from country 2 to country 1. You see the point, guys? So this is one of the reasons leading to great market. Do you have any question? Guys, No. do you have any question? No, very clear. Oh, okay, good. And parallel imports develop when importers buy products from distributor in one country and sell them in another country, or sell them to distributors who are not part of the manufacturer regular distribution system in order to make a profit. It's very similar here. So for example, Canon is a Germany brand, and Canon is making what can I say, a camera, digital camera, and Canon in Japan. So once the box is produced in Japan, Canon gonna export a box to its exclusive distribution store in USA. Canon in USA. And if there's a difference between the price of Canon digital camera in the USA with
you know, for example, if this one's gonna be 120, I just gave an example, 120. So if Canon sell its digital camera in Canon UA store for 120, and let's say the its price in the whole market is just $100, and the transportation cost to the U.S. market, transportation cost is just $10. So that's gonna be a crate or parallel import from Joe's camera store to buy products from Canon in Japan and then export it to Joe's camera store in order to make a profit. You see the point? Yes. And why is medicine? So medicine is, you know, one type of products that is very sensitive to gray market. And why is medicine often the chosen products for the gray market? Martin says that because pharmaceutical tariffs and non-tariffs, for example, in London in particular, there are thousands of trade restrictions for importing medicines. So that's the key reason that leading to the existence of gray market. Now I'm going to give you some example for the existence of the gray market in Europe. For example, this Losec, I don't know what type of medicine is it, but Losec is going to cost you $18 in Spain. But in Germany, it's going to cost you $39. It's nearly twice the price. So there's going to be a gray market exists, or people are going to buy Losec in Spain and then export it to Germany to resell for a profit. Another example is Plavix medicine. Okay, it's going to cost you $55 in France, but it's going to cost you $79 in London. So that's going to be a gray market to buy Plavix in France and then resell it in London for a profit. You may ask me why there's why there is a difference between price in this country because of the tariff, because of the regulation. Keep in mind that medicines is very, you know, it can be seen as a special product category controlled by the government. You cannot, you know, it's very difficult to buy it individually. You need to get a transcript from a registered doctor to buy medicine in Europe. So that's another reason leading to the gray market. First, it is possible for an intermediary to buy products in country where it is less expensive and divert it or export it to country where the price is higher and make a profit. And exclusive distribution. Exclusive distribution. Tiếng Việt mình dịch ra là phân phối độc quyền ha. Exclusive. A practice often used by companies to maintain high retail margins, encourage retailers to stock a large assortment, or to maintain the exclusive quality image of a brand, can create a favorable condition for parallel importing. Okay, so this
this diagram gonna explain to you how gray market goods end up in the US store. So a major manufacturer agrees to sell its product. Okay, US manufacturer here agreed to sell its product at a price competitive for an overseas market to buyer X. So this is the buyer who promised to sell the product overseas. Okay, the US manufacturers sell its product to the buyer X, and then the buyer X agreed to distribute the products to overseas. And Bias has a local freight forwarder at the port take possession of the goods. Okay, Bias transport the products to the freight forwarder. So instead of shipping, this guy, freight forwarder, instead of shipping the goods to their supposed destination, US store, the freight forwarder, at the behalf of buyer X, sent them a smaller distributor discount outlet in the US state. And the freight forwarder sent a bogus bill of lading, or we call it fake paperwork, to the manufacturer. So the company believes that the goods have been sold overseas. So that's the way how gray market goods end up in the US store. Do you need me to explain in Vietnamese for you guys? Yes. Yes. This would be Okay. right. This very interesting, is it? Okay. Nhà sản xuất ở thị trường Mỹ ha, US manufacturer, thì đồng ý ký kết với lại nhà phân phối độc quyền là buyer S, cái thằng S này, để nó gì các bạn? Để nó phân phối độc quyền hàng hóa của cái thằng sản xuất này ra thị trường nước ngoài. Ổn chưa? Rồi, thằng Bias này đồng ý ha. Thì thằng Bias này nó mới liên hệ đến một cái freight forwarder, là giống như nhà trung gian để mà vận chuyển hàng hóa ra nước ngoài vậy đó ha. Thì đưa hàng hóa mua từ cái nhà sản xuất này để vận chuyển ra các cái cửa hàng Mỹ ở nước ngoài ha, US store mà ở nước ngoài. Vậy thì cái hàng nó tuồn ra ở giai đoạn nào mấy đứa? Thường hàng nó tuồn ra ở ngay cái chỗ cái thằng freight forwarder. Sao các bạn? Thì thay vì thằng đó cam kết với lại người mua X, đúng không, là nhà phân phối độc quyền, là sẽ vận chuyển hàng nước ngoài, thì bây giờ nó không vận chuyển hàng nước ngoài. Tại sao vậy? Tại nó thấy có chênh lệch giá, nó thấy có ăn lời được. Thì sao? Nó mới làm giấy tờ giả, fake paperwork, nó gửi ngược lại cho cái thằng manufacturer. Ok, hàng hóa, ví dụ mày gửi tao 100 món hàng, thì nó chỉ có đưa khoảng chừng 60 món để ra thị trường nước ngoài bán, như giống như là theo cam kết, còn lại 40 món. Sao bạn? Nó làm giấy tờ giả, nó kêu 40 món đó nó cũng đã gửi ra nước ngoài để bán ở các cửa hàng theo như cam kết, đúng không? Nhưng mà thật ra làm giấy tờ giả, sau 40 món hàng nó gì? Nó tuồn ngược trở lại thị trường US để nó bán trong thị trường US, nó chênh lệch. Hiểu ý thầy nói không? Cái đó người ta không có chắc kiên được hả thầy? Không có chắc là hàng nó đã được chuyển chưa? Thì có phải là thằng này là phụ trách để chuyển hàng không? Freight forwarder nó sẽ là phụ trách chuyển hàng không? Và giấy tờ giả thì gì nó phải làm cho giống thiệt ha. Thì cái thằng US manufacturer nó không cách gì nó biết được đó là giấy tờ giả. Hình dung được không bạn? Đó là do tại sao? Thì tại vì cái mức giá mà nó chuyển ra nước ngoài nó bán, thì nếu như cái mức giá chuyển ra ngoài nước bán mà nó quá thấp so với mức giá hiện tại ở cái US market, đây là US market nha, còn đây là foreign market. Nếu như mức giá này nó chênh lệch nhiều quá thì sao? Mà nó cảm thấy nó có lời thì sao? Nó sẽ làm giấy tờ giả để nó tuồn hàng ngược trở lại thị trường Mỹ để nó bán. Hiểu cái tình trạng này không? Đây là một trong những nguyên nhân khác dẫn đến cái thị trường chợ đen ha, gray market. Có ai thắc mắc gì chỗ này không? Thầy ơi, một trong những lý do mà đưa ra cái thị trường chợ đen này là để tránh cái mà thuế, hay là tránh những cái mà giấy tờ pháp lý, hay là cái không phải là tránh mà là để nó ăn lời, có nghĩa là trên lệch giá. Hình dung được không bạn? Tại vì
các bạn ở trong cái thị trường Mỹ ha, thì ví dụ như là nó đều cái mức giá là 100 đồng. Như giờ thằng BIS nè, nó cam kết với lại cái thằng sản xuất là nó là nhà phân phối độc quyền, thì cho nó mức giá ưu đãi để nó bán ra cái thị trường, ví dụ ở Việt Nam chứ không phải là ở thị trường Mỹ nữa, hình dung không? Thì phải cho nó mức giá thấp, thì khi nó bán lại, nó cam kết nó sẽ giữ nguyên mức giá lại 100 đồng cũng ở thị trường Việt Nam, để nó có phần lời là 40 đồng, đúng không? Ổn chưa? Đến đây ổn chưa? Dạ dạ. Vậy có phải là cái mức giá mà thằng BS nó thu mua vô là chỉ có 60 đồng không? Xong chưa? Xong nó mới chuyển đến công ty vận chuyển, thì dĩ nhiên là nó cũng ấy ha. Và đến công ty vận chuyển thì sao các bạn? Thì nó kêu là nó chuyển hết hàng hóa đi, nhưng mà sao nó làm giấy tờ giả để nó đưa ngược cái số hàng hóa, một phần hàng hóa lại trở lại thị trường Mỹ, để nó bán với mức giá 100 đồng, hay gì nó thu vô chỉ có 60 đồng. Hình dung được không? Và cái lý do mà gọi là gì ta, phân phối độc quyền, đó là một trong những lý do cũng dẫn đến thị trường chợ đen ha. Có thắc mắc gì nữa không các bạn? Dạ, thì ở đây chỉ có những cái thằng mà nó tuồn ra nó hưởng lợi thôi đúng không thầy? Còn những cái thằng Đúng rồi, nhà sản xuất là coi như là đúng rồi, không nhà có sản hưởng xuất lợi là không biết gì á. Nhà sản xuất thì là cứ nghĩ là cấp cho nó phân phối độc quyền vậy thôi, và nó sẽ cam kết là nó sẽ theo những cái mức giá nó trong cam kết để nó không phá giá, đúng không các bạn? Thì một khi phá giá thị trường vậy, nếu như mà thằng nó không có cam kết với thằng BIS này các bạn, thì chuyện gì xảy ra? Có phải nếu BIS mà nó không có theo những mức giá cam kết thì nó sẽ xảy ra chênh lệch giá giữa các thị trường với nhau, đúng không? Và nếu như cái mức chênh lệch này đủ lớn thì sẽ dẫn đến chuyện gì nữa? Người dân có phải người ta sẽ xách tay đúng không mấy đứa? Mua hàng ở quốc gia này và xách tay qua quốc gia khác để bán kiếm lời, đúng không? Hình dung được không? Yeah. Okay. We take a break for 15 minutes. Is it okay for you guys? Yes. Okay. See you in 15 minutes. See you, doctor.
Hello guys, welcome back. Shall we continue? Yes. Yes. Now I'm gonna move to the approach to international pricing. So we have different approach for pricing our final products. The first method is called full cost pricing. So in this method, no unit of a similar product is different from any other units in terms of cost, which must bear its full share of the total fixed and variable cost. So you guys know that total cost is equal to total variable cost. TVC stands for total variable cost plus total fixed cost. So is it clear here? Guys, are you with me? I repeat again, total cost is equal to total variable cost plus total fixed cost. Then we're gonna take total cost divided by total units, or we call it total cost per unit. We take total cost divided by quantities. We're gonna get total cost per units. So after getting the total cost per unit, we're gonna calculate the full cost pricing. Full cost pricing. And full cost pricing is equal to the cost per unit plus desired return on investment per unit. This one stands for return on investment. Okay, now I'm going to give you one example for it. For example, if the total fixed cost for producing 1,000 units going to be 100,000 US dollar. Sorry. Excuse me, guys. So the total variable cost for producing 1,000 units will be 50,000 US dollar. So in order to calculate the total cost, we're gonna take the total variable cost plus the total fixed cost. So the total cost will be 150,000. So we plus 100,000 plus 50,000, we're gonna get 150,000 US dollar as the total cost. So once we get the total cost, we're gonna take the total cost divide by quantity. So this is the quantity. So we're gonna take 150,000 divided by 1,000. We're gonna get 150 US dollar as the total cost per unit. Are you with me now, guys? Yes, I'm still here. It's very clear, right? Okay. Yes. So if we want to make up 100%, it means that we get if we sell our products as 150 and we want to make up as 100%, so the full cost pricing is equivalent to total cost per unit plus total cost per unit multiplied by markup percentage. So finally, we're gonna get 300 US dollar as the full cost pricing. So in this method, if we use full cost pricing, our final products will be set at 300 US dollar on the market, on the international market. Is it clear? Is it easy?
guys? Yes, really clear. Okay. Now we move to the second method for pricing, which is called variable cost pricing. The second method. So in the variable cost pricing, firms regard foreign sales as bonus sales. These very important keywords, and assume that any return over their variable cost make a contribution to net profit. So in order to calculate variable cost pricing, first we need to calculate unit variable cost. Unit variable cost. And unit variable cost will be equal to total variable cost divided by quantity. Once we get the unit variable cost, we calculate the variable cost pricing. And variable cost pricing will be equal to unit variable cost plus desired return on investment per unit. Okay, are you with me now? I'm going to have a question for you guys to get a bonus point. Are you with me? Yes. Okay, so now this is my question. If we compare these two methods, full cost pricing and variable cost pricing, so the difference will be on total cost per unit as compared to unit variable cost. So now please tell me, what's the difference between the unit variable cost and total cost per unit? Which one is larger? And why is the difference? It's the first question. I'm going to write down here for you to full cost pricing. Okay, so this full cost pricing will equal to total cost per unit plus desired return on investment per unit. So if you compare variable cost pricing and full cost pricing, you quickly realize that the difference will involve the unit variable cost as compared to the cost per unit. So which one is larger, unit variable cost or total cost per unit? This is an easy question, so you don't Yes. get any bonus point for your answer. I want to answer this question. Yes. I think the full cost pricing is larger than a variable cost pricing because I just compare total cost per unit with the unit variable cost. The total cost per unit. This is the result of total cost divide quantity, and total cost is TVC plus TFC, and so the unit variable cost just TVC divide quantity. I understand what you're saying, but you know, it's just a little bit confused. So total cost per unit
This one total cost per unit will be equal to TVC plus TFC. Yes. Divide per unit. So you see the point? This one Mm, will Yes. be equal to total variable cost divided by quantity. Yes. Yes. So in this case, the total cost per unit will be much higher than the unit variable cost. Don't you agree, guys? Don't you agree? Yes. Okay, so now this is the question for opponent's point. So can you give me, or can you explain to me the reason why in the variable cost pricing we don't need to take into account the, what can we say, the unit fixed cost? I think because the total fixed cost is decreased per unit. No, A bit. no. I mean, the total fixed cost per unit will be decreased because the total fixed cost is fixed, but the unit is increased, so the total fixed cost per unit is decreased. I haven't got what you mean, V, to be honest. Dạ, ý em nói là tại vì cái chi phí cố định nó sẽ cố định, nhưng mà khi mà cái lượng hàng hóa tăng lên thì chi phí cố định sẽ chia đều cho các hàng hóa, chính vì vậy nên là chi phí cố định chia cho cái Q thì nó sẽ ngày càng nhỏ đi á thầy, cái đồ thị nó sẽ càng đi xuống. Rồi, see you next time. Em gần ra nhưng mà không phải vậy. See you next time, V. Anyone else? Anyone else? This is a question for opponent's point. I repeat my question again. In the variable cost pricing methods, we don't need to take into account the unit fixed cost. Please give me a reason for it. Thầy ơi, câu này thầy có thể hỏi bằng tiếng Việt được không thầy? Hỏi bằng tiếng Việt, ok. Trong cái phương pháp tính giá theo chi phí biến đổi, mình có hai cách tính giá đúng không các bạn? Tính giá theo chi phí toàn bộ, chi phí toàn phần full cost pricing ha, hay là chi phí tính giá theo chi phí biến đổi. Thì trong cái phương pháp tính giá theo chi phí biến đổi có phải các bạn thấy là nó dùng là unit variable cost thay vì dùng total cost per unit đúng không? Ổn chưa? Và câu hỏi của thầy là lý do tại sao mà nó chỉ dùng cái unit variable cost và nó không xem xét đến cái unit fixed cost. Có phải cái thành phần này gọi là unit fixed cost không? Mình lấy total fixed cost mình chia cho số lượng sản xuất thì có phải ra unit fixed cost không? Đúng không Vi?
Dạ. Tại sao nó không tính đến cái thành phần unit fixed cost? Tại sao nó không tính đến cái thành phần này? Nó không tính đến thành phần TFC chia cho sản lượng sản xuất? Because regardless of the production made any product or not, the fixed cost is still the same. You nearly there. Okay, so guys, you got it. I know you got it, but the way you explain, okay, in order to be clearer, the answer involves the term that we already learned. That's what we call Economic scale. Thank you very much. Economics of scale. Hồi nãy ai trả lời cái câu đầu mà thầy nói là tốt đúng? Ai trả lời? Bảo thầy. Bảo. Còn câu sau Economics of scale là ai? Dạ em Nguyên thầy. Nguyên. Thầy sẽ cho cả hai đứa đều được điểm cộng. Chính xác là Economics of scale. Các bạn thấy ở đây cái định nghĩa của variable cost pricing, cái phương pháp tính giá theo cái chi phí biến đổi, các bạn thấy là sao các bạn? Firm regards foreign sale as puner sale. Puner sale nó có nghĩa là gì các bạn? Thầy sẽ giải thích nè. Đó, chính xác đó là economic scale. Có phải bữa trước mình đã học rồi đúng không? Price quantity. Có phải cái đường cầu xin lỗi, cái biểu đồ mà nó sản xuất thì nó sẽ có dạng như vậy đúng không các bạn? Và cái này mình gọi là optimum point, điểm tối ưu đúng không các bạn? Vậy thì thầy lấy ví dụ giống như mức sản xuất hiện tại của công ty chưa đạt được cái mức tối ưu, chưa đến cái optimum point thì sao các bạn? Thì công ty sẽ cố gắng nâng cái sản lượng. Đây là sản lượng hiện tại của công ty Q1, cố gắng nâng cái sản lượng ở thị trường quốc tế để lên Q2 đúng không mấy đứa? Và có phải là tăng cái sản lượng sản xuất này để đạt được cái mức tối ưu này các bạn, mình sẽ tiết kiệm được cái phần gì các bạn? Chi phí biến đổi hay là chi phí cố định? Lớp. Để tăng từ sản lượng Q1 lên Q2 thì mình sẽ tiết kiệm được chi phí biến đổi hay là chi phí cố định? Fixed cost. Fixed cost, chính xác, đó là chi phí cố định đúng không các bạn? Thầy giải thích rồi, chi phí biến đổi là cứ mình tăng nó, chi phí biến đổi là chi phí cho mỗi đơn vị sản xuất đúng không ạ? Vậy mình sản xuất càng nhiều thì mình phải trả càng nhiều đúng không bạn? Nhưng chi phí cố định thì sao? Nó là có khoản đúng không bạn? Ví dụ giống như là phân xưởng, nhà máy, số lượng công nhân nào cũng với giống vậy. Nhưng mà nếu như mình chưa sử dụng hết năng suất hiện tại của nhà máy, của công nhân thì sao các bạn? Thì có phải mình cũng phải trả bao nhiêu đó phí cho họ đúng không bạn? Thầy lấy ví dụ như cái trường học UF các bạn. Mình có thôi một cái quán ăn đi, một cái quán ăn có 100 chỗ ngồi. Bây giờ có một khách thì mỗi tháng bạn cũng phải trả bao nhiêu đó tiền đúng không mấy đứa? Mà bây giờ có 100 khách thì mình cũng trả bao nhiêu đó tiền thuê nhà mà. Đúng không mấy đứa? Đồng ý với thầy không? Dạ. Thì cái tiền thuê nhà đó là gì các bạn? Có phải là chi phí cố định không? Mình sẽ tiết kiệm được chi phí cố định nếu như mà mình nâng sản lượng sản xuất hay là mình nâng cái khả năng sản xuất của mình lên đến gần với lại cái mức tối ưu optimum point. Hình dung được không? Vậy thì có phải cái chương đầu tiên mình học về cái tổng quan về marketing quốc tế, thầy có nói đến là một trong những cái lý do để mình mở rộng thị trường quốc tế đó là gì các bạn? Mình tận dụng cái gì? Có phải để mình khai thác cái lợi thế quy mô, economy of scale không? Thầy có dạy chưa? Dạ rồi ạ. Dạ rồi đúng không? Mới có người trả lời được đúng không? Đó. Thì trong cái khi mà mình áp dụng cái cách thức tính giá theo cái kiểu là variable cost pricing á, mục đích của mình là gì các bạn? Là để mình tận dụng hết cái khả năng sản xuất để không của công ty đúng không ạ? Và cái sản xuất thêm ra, phụ thêm ra này là các bạn có phải giúp mình tiết kiệm được cái chi phí cố định không? Và do mình
mình không tính thêm cái chi phí cố định, bởi vậy cái giá thành sản phẩm mình nó sẽ có sức cạnh tranh hơn, nó sẽ thấp hơn rất nhiều so với cái chi phí tính giá chi phí toàn phần, đúng không mấy đứa? Yeah. Is it clear, guys? Yes, I'm clear. Okay, so I'm going to put it here. And in this case, in the variable cost pricing, unit fixed cost will be equal, these guys, TFC divided by quantity, these guys will be equal to 0. That's the difference. And we can achieve it by leveraging the economy of scale. V, are you listening? V? Yeah, yes, I'm here. Is that what you mean? V? Yes. I haven't got what you mean, what you said. Sorry for that. But is that what you mean? Yes. Em không có biết cách giải thích. Không biết cách giải thích. Em giải thích thôi thầy không hiểu em nói gì vậy Vi, to be honest. Yes. Mà thầy không hiểu thì không thể nào thầy cho điểm cộng được, đúng không? Nhưng mà thầy Yes, biết true. là em cũng có suy nghĩ và theo cái hướng đó, đúng không Vi? Yeah, đúng rồi thầy. Again, now I'm going to give you an example for using the variable cost pricing. Okay, for example, if the total cost, the total variable cost for producing 1,000 units, this quantity is $50,000 US dollar. And then we need to calculate the unit variable cost. So we're gonna take the total variable cost divided by quantity. So this gonna be 50 US dollar. This gonna total variable cost divided by Q. Okay, and if we want to set up the markup percentage at 100%, so the variable cost pricing will be equal to 50 US dollar plus another 50 US dollar as the markup percentage. This for the markup percentage. So finally, we're gonna get 100 US dollar as the variable cost pricing, or as the variable cost for our products. Is it easy, guys? You know how to calculate the cost for your products in international markets? Quite hard, but still can get it. Pardon? It's quite hard, but still can get it. You understand how to calculate it, right? Yes. Okay. Có khó khăn gì không? Nhớ nha, mình có hai cách tính nha. Một là tính toàn bộ chi phí, còn hai là gì? Mình chỉ tính theo cái chi phí biến đổi. Vậy tính theo cái chi phí biến đổi khi nào các bạn? Khi cái việc mở rộng thị trường quốc tế là để tận dụng hết khả năng sản xuất của nhà máy, của công ty mình. Thì khi đó mình sẽ tính theo chi phí biến đổi để giảm giá thành sản phẩm xuống. Rồi sản phẩm mình mà giá thấp thì có phải nó có sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế không? Hình dung được chưa? Và nhớ là mình dùng cái variable cost để mình tính chỉ khi nào mấy đứa? Khi công ty mình chưa đạt đến mức tối ưu, đúng không các bạn? Có nghĩa là nhà máy, thí dụ nhà máy mình hay là cái máy móc thiết bị mình sản xuất là 100 sản phẩm một ngày đi, mà bây giờ hiện tại nó chỉ sản xuất nhu cầu thị trường, mình chỉ mới có để cho cái nhà máy sản xuất là 20 sản phẩm mỗi ngày, thì có phải là nó chưa tận dụng hết khả năng sản xuất của nhà máy không? Vậy thì sao? Mình phải kiếm thêm thị trường đầu ra cho nó, đúng không các bạn? Mình phải tăng cái số lượng sản xuất để mình tận dụng tối đa hóa nó, đúng không các bạn? Thì mình có thể là sao? Tính theo cái kiểu là
chi phí biến đổi để giảm giá thành xuống, và giảm giá thành xuống thì có phải sản phẩm mình nó sẽ có sức cạnh tranh hơn trên thị trường, đúng không các bạn? Nó sẽ được tiêu thụ nhiều hơn, đúng không? Tận dụng tối đa khả năng sản xuất thôi. Giảng một hồi coi bộ thầy thấy thầy giảng tiếng Việt dễ hiểu hơn tiếng Anh hả mấy đứa? Dạ mấy cái con số này đúng rồi thầy. Không, thực ra thì cái này tụi em đã học ở trong kinh tế vi mô rồi. Vậy hả? Dạ đúng rồi. Chính xác, kinh tế vi mô có học ha. Okay, so now I'm going to move to two different international pricing strategy. We have only two pricing strategy. The first pricing strategy is called skimming pricing. Skimming. And this use duration assessment of the market that is relative price is sensitive. This very important key words is sensitive, and thus willing to pay a premium price for our products. So on your right hand side, you're going to see an example for setting skimming pricing. So if we go for skimming pricing strategy, usually we're going to charge a high price at P1, this high price, and then lowering the price to P2. And the purpose of using the skimming pricing strategy is to quickly recover the cost of R&D. Okay, here's a question for you guys to get a bonus point from me. Can you give me an example for a type of products that usually use the skimming pricing strategy? I think technology product. Why do you think so? So why do you think so? Technology products it cost a lot of R&D costs. Correct. Totally correct. It's an excellent answer. I'm going to give you 1 bonus point for your answer. You already learned the principle of marketing, didn't you? So for technological products, we usually go for skimming pricing strategy in order to quickly recover the R&D costs. For example, the standing iPhone or curved screen TVs usually market with skimming pricing strategy. So when to use skimming pricing strategy? We usually use this strategy for large investment or R&D products, such as high technology, high-tech products. You know, in other situations, we can use skimming strategy when the nature of demand is uncertain. Nature of demand is uncertain. So why we need to use the skimming pricing strategy in this situation? For example, if you're running a business on seasonal products, the demand for seasonal products is very fluctuable. And for that reason, we usually use the skimming pricing strategy for our products. Now I'm going to give you an example for it. Seasonal products such as mooncake. Do you know mooncake? Guys, mooncake. Yes. 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 Do you need me to show you a picture of mooncake?
No. No, okay, okay. Everyone's know mooncake. We usually eat mooncakes to celebrate Mid Autumn Festival. Mooncake, and mooncake is a seasonal for us. Okay, and the nature of demands is uncertain. Why? Because we only eat mooncakes in which season, guys? What season do we eat mooncakes? Mid autumn. Yes, autumn. So we don't eat mooncake to celebrate, you know, Tet holiday. No, we don't eat mooncake in the summer. No, we don't eat mooncake in the autumn to celebrate Mid-Autumn Festival. So the nature of demand is uncertain. You know, it look like this. Okay, here. It's like this. The demand for the mooncake is nearly zero and then go up in the midterm season and then go down and then nearly zero. So the demand is uncertain. And that's the reason why the cost or the price for a mooncake is pretty high. Do you know the markup percentage for mooncake business? Guys, do you know the markup percentage for mooncake business? Mooncake. $400 to $500%. The markup percentage. It's very high. The cost for a mooncake is very high. I'm gonna use Vietnamese. Các bạn, bánh trung thu đó là sản phẩm vụ mùa đúng không các bạn? Nhu cầu nó làm sao các bạn? Nó không có ổn định, nó chỉ có người ta chỉ tiêu thụ bánh trung thu trong mùa thu đúng không các bạn? Và những sản phẩm vụ mùa cũng vậy thì sao? Cái đường cầu nó thường nó sẽ không ổn định đúng không các bạn? Và những cái trường hợp giống vậy thì nó hay sử dụng cái skimming pricing strategy, có nghĩa là định mức giá cao ha, sau đó giảm dần. Và các bạn thấy là cái sản phẩm vụ mùa như là bánh trung thu này nọ sao các bạn? Các bạn thấy cái giá của nó, các bạn nghĩ là nó cao nó thấp? Giá bánh trung thu đó cao hay thấp mấy đứa? Dạ, tùy thời điểm. Tùy thời điểm. Chính xác ha. Sau vụ mùa trung thu thì xe đẩy là 5.000 một cái ha. Còn mà trước trong mùa trung thu, càng trước mùa trung thu ha, thì là tùy ha. Thí dụ như mà thương hiệu có tiếng tí giống như là cái gì thầy hay ăn ta? Kindle á thầy. Không, Kindle là thường, Kindle bình dân. Tự nhiên cái thầy quên mất cái tên đó. Như Lan, trung thu Như Lan ha, mấy trăm ngàn cái ha, khủng khiếp. Và các bạn nguyên vật liệu nó làm ra thì khoảng bao nhiêu mấy đứa? Chắc cỡ mấy chục ngàn. Nhưng mà tại sao nó bán cao vậy mấy đứa? Là tại vì nó chỉ có bán được trong mùa trung thu thôi, nó có tính vụ mùa đó các bạn. Và cái khi đường cầu nó không ổn định vậy thì sao? Người ta thường sẽ định mức giá là skimming pricing. Người ta dùng cái mức giá hớt ván định cái mức giá cao. Và gần như là chỉ trong mùa đó, và sau đó đúng thì là sau đó nó giảm ha. Sau mùa trung thu thì nó giảm khủng khiếp đúng mấy đứa. Giảm để nó giải quyết hàng tồn kho ha. Xe đẩy 5.000 một cái. Another situation to use the skimming pricing strategy involve the case that competition will learn similar products in near future. Competition will learn similar products in near future. For example, like for high-tech products, we need to use the skimming pricing strategy in order to quickly recover the R&D costs. Why? Because high-tech products can be seen
as what can I say? As an easy to copy products, high-tech products. You know, Apple or famous brands such as Apple. You know, just a couple of days after its latest products release, Chinese company will quickly buy one product from Apple, the latest product from Apple, break into parts, and then make the copy with a much cheaper component. So that's the reason why usually high-tech products, they tend to apply the skimming pricing strategy. Limit competition. What does it mean? Limit competition. You know, in some situation where we are the only one in the market, or we call monopoly market, we are the only one. We are the only seller in the market. So what's we gonna do? Whether should we go for a high price or a low price product, guys? Guys? High price products, because of course, yes, of course we should go for high price products because we are the only seller of that kind of products in the market. The buyers have no choice but need to make their purchase from us, with us. Correct. Another situation that we use skimming price strategy involves the case that innovative products that slow maturity of the markets. Okay, let's see. Okay, we have time for it. Now I'm going to move to the penetration pricing strategy. Penetration. This is used to stimulate market growth and capture market share by deliberately offering products at low price. On your right hand side, you're going to see the diagram for the penetration pricing strategy. So if we go for a penetration pricing strategy, we usually charge a low price, P2. So this is where we start from the start to quickly sell the highest quantity. So and then, you know, once we get our market share, when we reach our target market share, we can increase the price. Then usually we gonna increase our price when we have you know, what can I say, brand awareness. When we can get brand awareness for our customer, we gonna increase our price. So P2 at the start and then increase from P2 to P1. Do you have any question for this pricing strategy? Yes, no? No, doctor. No, doctor. Okay, you already learned it. Okay, and I'm gonna give you some example for penetration pricing strategy. Have you ever heard of Walmart? Walmart? No? Walmart doesn't have any store in Vietnam, but it's a famous brand in Europe as well as the US. It's and its slogan is everyday low pricing, and they call it EDLP, everyday low pricing. And Walmart is applying the penetration pricing strategy. It's the pricing strategy of continuously offering low price rather than relying on such short-term price cuts as send off coupons or rebates or special sales.
Another example for the penetration pricing strategy involves Southwest Airlines, and this airline is known for its low price. And Southwest Airlines often enter new markets with incredibly low penetration price, and then maintain the market share with everyday low pricing strategy. Okay, before discuss the situation when we need to use penetration pricing strategy, I have one question for you guys. Okay, guy. In the penetration pricing strategy, we usually start at a low price, P2. Is it clear? Guys? Yes. Okay, and this is a question for you. So if we start at a low price, how can we make a profit? I think the company make a profit by sell more quantity. You got 1 point, V. Congratulations. You got 1 point, 1 bonus point from me. Thank you, doctor. Finally, you get it. Congratulations, V. Okay, guys, when we use the penetration pricing strategy, our aim is to quickly penetrate the market. We need to set out our price at a low price in order to get in a large quantity, in order to sell in a large quantity. And that is how we can make a profit with a low price. Is it clear, guys? And now I'm gonna have another question for another bonus point. Can you guys tell me which type of products we usually go for the penetration pricing strategy? I think it's maybe based on FMCG product. FMCG products. Very good answer. It's unbelievable. Who taught you principal marketing? Do you remember the name of the lecturer? My principal marketing I learned from the lecturer from Hoa Sen University. Oh, he's good. FMCG is the correct answer. FMCG stands for fast moving consumer goods. FMCG. For example, products in the can be seen as the in the FMCG category includes, for example, like Coca. Yes, Coca-Cola, Pepsi, candy, candy, shampoo, so on and so forth. FMCG is mean, it has a quick turnover, fast moving. People use FMCG products every day, toothbrush or toothpaste, shampoo. We use it every day. So quick turnover, fast moving. And for the fast moving consumer goods, we usually apply the penetration pricing strategy. And we make our profit from a large quantity instead of a high price. Is it clear, guys? Yes. Okay. So when we use penetration pricing strategy, when our target market is seen as premium market
or when the premium markets do not exist. Premium market do not exist. Or we use penetration pricing strategy when focus is on mass market. In this case, or in other words, we focus on quantity. We focus on our sale volume. Is it clear, guys? So we make profit not because of setting a high price, but we make a profit by selling a large quantity. And we use penetration pricing strategy when the entire demand curve is elastic. Do you need me to explain the term elastic in Vietnamese? Guys, have you got the meaning of elastic? So quiet. Oh, yes. Yes or no? Do you need me to explain it in Vietnamese? Elastic. Yes. Co giãn đúng không thầy? Chính xác, co giãn. Còn inelastic là không co giãn hoặc là co giãn kém. Inelastic là không co giãn hoặc là co giãn kém, mà còn elastic demand là co giãn. Còn nhớ không Vi? Kinh tế vi mô. Dạ có. Cái này nói về cái sản phẩm thay thế đúng không? Không phải, cái đường cầu thẳng đứng với lại đường cầu nằm ngang là hai trường hợp đặc biệt. Rồi. Okay, guys, which one or which demand can be seen as elastic demand? Which one can be seen as elastic demand? One or two? Number 2. I repeat my question again. Which one is seen as elastic demand? Number 1. Yes, we have only 2. So if it's not number 2, of course it needs to be number 1. So number 1 elastic demand. Yes. Elastic demand. And number 2 can be seen as inelastic. Do you want me to explain it again? Okay. So inelastic demand inelastic demand, a small change in pricing will lead to a huge or a large change in quantity. Is it clear, guys? Elastic demand. Yes. Yes. Can you give me an example for the inelastic demand? Which product can be seen as elastic demand? Essential product. Pardon? Who just say essential? Housing. What's your name, lady? Ngọc Hân ạ.
I'm gonna give you a bonus point hơn. You got it. Essential products. Các bạn, sản phẩm thiết yếu thường là những sản phẩm thiết yếu nó sẽ có gì các bạn? Cầu co giãn đúng không các bạn? Cầu co giãn đó là gì? Là những cái sản phẩm mà nó có đường cầu sao các bạn? Chỉ cần thay đổi một lượng nhỏ về giá thôi sẽ dẫn đến một lượng thay đổi rất lớn về số lượng trong đường cầu. Thí dụ gì? Sản phẩm thiết yếu đúng không bạn? Giá một bịch muối, một bịch đường chỉ chừng chênh lệch nhau vài đồng thôi, nhưng mà cái sản lượng bán ra nó khác biệt rất nhiều hơn. Đúng không mấy đứa? Có công nhận gì không? Dạ. Đúng không? Rồi còn elastic demand. No, this one not P1, P2. This needs to be P2, P1. So here, yes. Okay, elastic demand. Okay, anyway. For inelastic demand, a large change in the pricing will lead to a very small change in the quantities. Một lượng thay đổi lớn về giá nhưng mà chỉ dẫn đến một lượng thay đổi rất nhỏ về sản lượng thôi. Thì ta gọi đó là gì các bạn? Cầu không co giãn hay là cầu ít co giãn. Không co giãn là đứng thẳng đứng ha. Còn ít co giãn thì là nó sẽ gần như là đứng thẳng. Inelastic demand. Những sản phẩm nào thì nó sẽ được coi là cầu ít co giãn? Dạ, giá xăng với giá điện. Dĩ nhiên là nó không, gần như là nó ít co giãn hoặc nó không co giãn. Tại sao vậy Vi? Thầy không cho em điểm cộng, nhưng mà tại sao thầy cái đó không đúng? Tại sao cái đó không đúng? Thầy tự cho em biết cái lỗi mình. Tại sao giá xăng giá dầu không được nó là ít co giãn? Ít co giãn không phải là bản chất của cung cầu, nhưng mà nó ít co giãn là do cái gì? Do một cái yếu tố, do một cái lý do khác. Là tại vì cái nhu cầu nó không thay đổi, thì có thay đổi giá thế nào thì người ta vẫn phải sử dụng thôi. Không. Giá xăng dầu nó ít thay đổi, giá điện nước nó ít thay đổi, không phải là gì do quy luật cung cầu mà là do một cái khác. Do cái gì mấy đứa? Là do chính phủ. Monopoly à? Chính xác, chính phủ. Đó là những gì? Những dịch vụ hay là những sản phẩm liên quan đến lĩnh vực công đúng không mấy đứa? Vậy thì để đảm bảo lợi ích cho người dân thì nhà nước sẽ quản lý, không có tư nhân hóa. Có nghĩa là gì? Tất cả công ty, các bạn thấy công ty điện lực, công ty nước, có thấy công ty tư nhân nào nhảy vô không? Nhà nước đâu có cho đâu nhảy. Đó là public service. Hiểu được không Vi? Và đó không phải là do quy luật cung cầu mà là nó là gì? Do luật nhà nước kiểm soát giá để làm gì? Để bình ổn cho người tiêu dùng ha, bình ổn giá cho người tiêu dùng ha. Chứ nếu không thì sao? Nó sẽ theo thị trường đúng không? Và cái đó là mình không có coi là một cái ví dụ của cầu co giãn, tại vì gì? Nó có can thiệp từ chính phủ ha. Còn giờ thầy đang nói đến là những ví dụ gì được quy định bởi cung cầu ha. Ví dụ những sản phẩm nào mà có cầu không co giãn. I'm going to give one bonus point for any correct answer. Is there anyone who can give me an example for a demand operator which can be seen as inelastic demand? Ross. Congratulations. Excellent. Ross. Is that what you said, guys? Yes. Congratulations. Life-saving Ross. Correct. Totally correct, Ross. Or, you know, cocaine. Addictive drugs. Cocaine. What else? Beer. Alcohol. Tobacco.
tobacco. Yeah. Okay. Yes. Tobacco. So on and so forth. Rust or addictive rust. So, for example, like me, I'm a smoker, guys. Do you know that? So, in average, I will smoke 1 package of cigarette per day. So it's my my internal demand. I cannot reduce to half package of cigarette per day. I cannot do that because I'm addicted in smoking. So if the price for the cigarette increase, I still have to have at least 1 package of cigarette per day. I cannot change my habit. So drugs, alcohol, beer, cocaine. That's the reason. Those are the kinds of products that has inelastic demand. Is it clear, guys? Yes. Yes. Các bạn, những sản phẩm mà gây nghiện ha, rất là gần như là sản phẩm đó là có cầu, ít co giãn. Bây giờ giá nó có thay đổi gì thì người ta cũng phải mua để người ta dùng, đúng không các bạn? Đó là lý do tại sao mà ma túy, đúng không mấy đứa? Mấy đứa biết ma túy đúng không? Dạ. Bán giá cao ngất ngưỡng mà người ta vẫn phải đi mua, đúng không? Con nghiện vẫn phải đi mua là vậy. Tại sao vậy? Cái đó phải là nó ít co giãn không? Giờ giá cao quá trời, đúng ra giá cao thì người ta phải bớt mua đi, đúng không? Người ta phải bớt nghiện đi, đúng không? Đâu được. Tại đó là sản phẩm gây nghiện ha, và những cái sản phẩm gây nghiện hoặc những sản phẩm có chất kích thích, phần lớn những sản phẩm đó đều có cầu không co giãn. Okay, that's all for today. We're gonna end here and I'm gonna get back to this next week. Don't you agree? Yes. Yes. Okay. Have a nice weekend, guys. Now I'm gonna check for your attendance. Nhật Vi, are you there, Vi? Vi, Đào Nguyễn Nhật Vi, are you listening? Dạ thầy gọi tên em á thầy. Are you sleeping, Vi? Dạ em mới bị out ra á thầy. Oh my Jesus, okay. Rồi, thầy điểm danh cho Vi. Who got bonus point from me? Is there anyone who got bonus point? Yes, me, Hoàng Nguyên. Hoàng Nguyên 2 điểm. Hoàng Nguyên, okay. Who else? Dạ, Vũ Ngọc Trúc Vi ạ. How many bonus point, Vi? Dạ, 1 ạ.
Dạ one. Okay, good. Very good answer. Dạ one. It's a Dạ. good combination between English and Vietnamese. Dạ, Quốc Dạ. Bảo được 2 điểm mà. Quốc Bảo 2 điểm. Ok. Quốc Bảo học tích cực lắm nha, với lại Hoàng Nguyên ha. Dạy mấy đứa xong có thỉnh Dạ thoảng Ngọc thầy Hân cũng ạ. được. Ngọc Hân nữa ha. Dạ 2 điểm ạ. Ồ, hôm nay Hân tốt. Dạy mấy đứa thỉnh thoảng thầy giảng tiếng Anh cũng kết hợp tiếng Việt luôn rồi. Dạ Hoàng Phúc 1 điểm rồi. Thầy ơi, Hoàng Phúc 1 điểm rồi. Sao em nói đi? cho em hỏi là chiều nay mình tham dự cái báo cáo chuyên đề, mình có phải viết báo cáo nộp thầy không ạ? Hình như là có đó. Trong khi em dự xong thì thư ký sẽ phổ biến cho em là viết như thế nào, viết nộp cho ai ha, nộp cho thư ký rồi thư ký com nộp cho thầy. Ủa chiều nay mấy đứa hả? Chiều nay mấy đứa dự hả? Mấy giờ? 6 mấy phải không? 6 giờ 15 hả? Học của tụi em thì sao thầy? Sao em? Báo cáo chuyên đề á, trùng với giờ học của tụi em thì Em phải báo thư ký liền nha. Bị trùng hả? Sao không báo thư ký? Báo thư ký khoa đó. dạ, Báo thư ký khoa để họ biết, để họ xử lý hoặc là họ sắp xếp cho mấy đứa ha. Thầy ơi, cái báo cáo này mình có lấy điểm trong môn học không thầy? Có bắt viết báo cáo bài thu hoạch á, viết bài, nó gọi là viết bài thu hoạch của cái buổi dự đó. Thầy ơi, mình viết bằng tiếng Anh hay tiếng Việt đó thầy? Tại vì người báo cáo người ta báo cáo bằng tiếng Việt đó thầy. Người ta báo cáo tiếng Việt thì mình viết tiếng Việt. Dạ vâng. Em Đừng cảm viết ơn. tiếng Campuchia nha. Người ta báo cáo tiếng Việt mình viết tiếng Việt ha, không cần nhất thiết viết tiếng Anh đâu. Chứ Dạ giờ vâng, không em cảm phải ơn. người ta viết tiếng Việt cái mình viết tiếng Anh thì sao cũng khó cho mình đúng không? Okay, thank you very much guys. Have a nice weekend. See you next week. Bye bye. See you later. Thank you, doctor, for today. Okay. Bye V.